అంటే ఈ మధ్య రోజుల్లో ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో చాలా మంది వచ్చారు. నార్త్ నుంచి హీరోయిన్స్ చాలా మంది వచ్చి చేశారు. అండ్ ఆవిడ రమ్యకృష్ణ లాగా బాహుబలితో ఆవిడ మళ్ళీ రివైవ్ అయ్యారు ఆవిడ. అలా చాలా మంది హీరోయిన్లు వస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ఆఫ్ కోర్స్. ఇప్పుడు మీరు కంటిన్యూ అవదలుచుకున్నారా, లేకపోతే ఇది మళ్ళీ ఇది ఒక క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చింది, మళ్ళీ నాకు హేమలత లవణం లాంటి క్యారెక్టర్ వస్తే ఆలోచిస్తాను? కాదు, మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంటే, మంచి డైరెక్టర్ ఉంటే, మంచి ప్రొడక్షన్, 3 కుదురు వస్తే నేను చేస్తాను. అవునా? ఐ హావ్ నా పిల్లలు కూడా పెద్ద అయిపోయారు. సో నా దట్ మచ్ టెన్షన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్. ఇంటికి రావాలి, ఇంట్లో ఉండాలి, ఆ టెన్షన్ ఇప్పుడు అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండేదా మీకు? 100%. ఫర్ మీ మై కిడ్స్ ఆర్ నంబర్ 1. ముందు నా పిల్లలు, దాని తర్వాత ప్రపంచం. సో నౌ కిడ్స్ ఆర్ గ్రోన్ అప్, సో ఐ క్యాన్ గివ్ మోర్ టైమ్ టు యాక్టింగ్. యూ కెన్ స్పేర్ టైమ్ రాదర్. లైక్ నాకు పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వస్తే ఖాళీ ఇంట్లో రాకూడదు, తల్లి ఉండాలి ఇంట్లో, అది నా ఫీలింగ్. పాపం చాలా మంది లేడీస్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద డైలీ లివింగ్. సో I'm not commenting in general, malli it will become a controversial thing that but not like that. Lot of people employment lo untaru, chaala mandi employment lo untaru. Naaku choice, thankfully I was doing my real estate. My main work is real estate, so yeah, I get my money from them. My sampadana meeru Hyderabad, Pune, both okay. Yeah so real estate work as an investor doesn't take up a lot of your time. Just 1 hour meeting, half an hour meeting, phone that's calls lo untayi most of it. సో అది చేస్తూ రియల్ ఎస్టేట్ లోకి ఎలాగ వచ్చారు మీరు? దట్ మళ్ళీ ఇంకా క్యూరియస్. మై ఫాదర్ వాజ్ ఇంటూ రియల్, హి వాజ్ అ ల్యాండ్ డెవలపర్. మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్, మై ఫాదర్స్ పేరెంట్స్ వర్ ఇంటూ రియల్ ఎస్టేట్. అందరూ దానిలోనే ఉన్నారు, ఖాందాన్ అంతా అప్పటి నుంచి. సో ఐ థింక్ మై నాన్నమ్మ హ్యాడ్ లైక్ 20 బిల్డింగ్స్ ఇన్ బాంబే ఇన్ 1960s and 1930s. 20 బిల్డింగ్స్? యా సో ఐ కమ్ ఫ్రమ్. ఇప్పుడు లేదు, కొంచెం. ఎవరు? మన పూర్వజం ancestors తిని తాగి కొంచెం ఇలా చేసేసారు విలాసాలు, లగ్జరీస్. No, my father, he was quite well to do. Okay. He was quite. అంటే మీది రిచ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చా మీరు? నౌడేస్ ఏదైనా పదం మాట్లాడటానికి క్యాన్సల్ కల్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఓ షీ సెడ్ షీస్ ఫ్రమ్ రిచ్ ఫ్యామిలీ అంటే క్యాన్సల్, హౌ కెన్ షీ సే, డిస్క్రిమినేషన్. ఈ నౌడేస్ ఏదైనా మాట్లాడటానికి భయం వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు మారి చెప్తాను. ఇప్పుడు అనసూయ ఆర్టిస్ట్ తెలుసు కదా, అనసూయ కదా, ఇప్పుడు తను అలాగే కెమెరా ముందుకు రావడానికి భయపడుతుంది. ఏదైనా మాట్లాడాలంటే దానికి ఏదైనా రాంగ్ మీనింగ్స్ తీసి ట్రోలింగ్స్ చేస్తారని. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ అ వెల్ టు డు ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ బోత్ మై సైడ్స్. సో రియల్ ఎస్టేట్ ఐ నో ఫ్రమ్ మై బర్త్. పుట్టు నుంచి నాకు రియల్ ఎస్టేట్ తెలుసు. ఐ బాట్ మై ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ when I was 18. Oh yeah, because your own earning. So I always believed in real estate. Everything that I earned in my modeling, and I did not spend on clothes or makeup. ఆ ఏజ్ లో అమ్మాయిలు యూజువల్లీ అది చేస్తారు, ప్రతి రూపాయి సేవ్ చేసుకొని I bought my first apartment when I was 18. This is in Pune. This is before Badri. Nothing to do with Badri, nothing to do with my ex-husband. నేను సొంతగా కొన్నాను. అవునా? I have always believed in real estate. Land ఏదైనా కమర్షియల్ అపార్ట్మెంట్ కనిపిస్తుంది, it's like palpable. No, tangible. Yeah, palpable ante mutko ante it's there, it's tangible. Palpable, tangible, yeah, not palpable, tangible. So it's so for me shares and stock market ni majjalo nerchukunnanu, but for me always, because I come from the family of people who have that practice, a genetic emo annachu. Genetic kaadu, intlo chinnappu nunchi jarugutunnadi, automatic గా మాటలు, agreements. I've learned to read agreements by the time I was 15. So ఆ పదాలు వాడతారు. So yeah, so it is easy. You are properly trained. Yeah. duly trained. So ఇప్పుడు ఇంకా అంటే మీకు ఇది రియల్ ఎస్టేట్ మీకు ఎక్కువ అంటే లుక్రేటివ్ గా ఉందేమో. People don't know because I never spoke about it. Because if you're an artist, you're a painter, or you are a doctor, engineer, కనిపిస్తుంది మీ వర్క్. రియల్ ఎస్టేట్ లో ఏం కనిపించదు. షో ఒక ప్రాపర్టీ కొన్నాను, ఒక ప్రాపర్టీ అమ్మాను, అట్లా ఉంటుంది. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వండరింగ్, ఓ దెన్ వేర్ డు యు గెట్ యువర్ ఇన్కమ్? ఐ సెడ్ ఐ హావ్ మై రియల్ ఎస్టేట్. Okay. And so people can't associate someone who's a poet, someone who's a writer, someone who's an actor. How do you do real estate? I don't know. Paiga being a girl, being a female, yes, so difficult. When I sit for negotiations, the minute aadvalni chuste, they will be like, hey, aavadiki em telusu, but I'm a very good negotiator. I know how to. What is it amma? Aadvallani takku chesi ఆలోచించడానికి ఏముంది? People, women are going into space, they are doing lot many things which men are unable to do. True. Nowadays it is, So yeah, so coming back to acting, ఇప్పుడు మంచి రోల్స్ వస్తే
worthwhile. Like I'm contributing something to the movie. My character is making the story go forward, or my character is important అంటే చేస్తాను. స్టిల్ నాకు ఫుల్ లెంత్ రోల్ అంత దట్ ఇట్ డజంట్ అట్రాక్ట్ మీ. స్పెషల్ అపియరెన్సెస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. కానీ మీరు అలా అంటున్నారు, ఇప్పుడు ఈ సినిమా రేపు రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద హిట్ అయింది అనుకోండి, పీపుల్ మే కమ్ ఫార్వర్డ్, పెద్ద క్యారెక్టర్ రాసుకుని మెయిన్ క్యారెక్టర్ మీరే రాసుకున్నప్పుడు వద్దంటారా? క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉంటే చేస్తాను. క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు వాళ్ళు 100% మీ చేత ఏదైనా చేయించుకోవాలంటే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చేయించుకోవాలి. ఒక లైఫ్ లైన్ క్యారెక్టర్ కథకి ఏది ఉంటుందో అలాగే మీ చేత చేయించుకోవాలి తప్పితే అది నేను అడుగుతున్నా. అప్పుడు మళ్ళీ గాబరపడి అమ్మో భయపడి అమ్మో ఇంత పెద్ద సినిమా ఇంత క్యారెక్టర్ అనుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. ట్రై చేస్తాను. బికమ్ ఆల్సో నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నా, సో దానివల్ల ఆల్సో ఐమ్ లిటిల్ లైక్ షాల్ ఐ జస్ట్ రిలాక్స్ అండ్ బీ మోర్. ఇప్పుడు ఏం సైన్ చేయలేదు నేను. నెక్స్ట్ 2 months ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు బి ఫోకసింగ్ ఆన్ మై హెల్త్ అండ్ మై హార్ట్. అండ్ ఏంటి అసలు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ మై నానమ్మ. My nanama has that, my father had it, now I have it. It's a genetic thing. So sugar, BP no sugar, no BP. Okay. It's not arteries clogging, bypass alanti ledu. It's a technical problem. Valve weak avadam gatte emanda? Valve, no, this is it's called bridging, myocardial bridging. Myocardial bridging. Okay. Bridging undi naku koncham మామూలు జనాలకి అందరికి ఉంటుంది. That's what doctor said ki అంటే అది కొంచెం బల్జీగా ఉండడం వల్ల కూడా no way. Okay, this is a by birth defect. That's how my heart structure is. In fact ఆ మందులు వేసుకొని వల్లే నేను ఇప్పుడు I have put on so much weight and I have become when they gave me beta blockers ఇస్తారు to keep the heart rate down. మందుల వల్ల it's like how you take steroids and you put on weight. Yes, I understand. So for me my beta blockers they are just a crazy tablet. So నేను చాలా వరకు అంటే హార్ట్ బీట్ ని తగ్గిస్తుంది. ఎక్కువ I have very high heart rate. అంటే పాల్పిటేషన్ ఉందా? Palpitation కాదు, it's high heart rate, it's tachycardia. Okay, so it's all technical things. Technical, I have little knowledge, that is the reason I have tachycardia, I have arrhythmia, I have ectopic heartbeats and I have bridging. Okay, I have all of this. Okay, so I have to be careful. Okay, కొంచెం అంటే అంటే మీది చిన్నప్పుడే డిటెక్ట్ అయిందా ఇటీవల రోజుల్లో? ఇప్పుడే డిటెక్ట్ అయింది. అంటే ఆఫ్టర్ 40? I've been suffering last few years. But you don't know the reason? Don't know. So one investigation. What were the symptoms at that time when you were studying? Very high heart rate. You have your watches, no? It will go off. And then కొంచెం కూడా నడిస్తే ఆయాసం వస్తుంది. And you start feeling very రకంగా సఫికేషన్ లాగా ఉంటుంది, హార్ట్ అటాక్ లాగా ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఎగ్జర్షన్ లాగా ఉంటుంది. యా సో దెన్ ఇది నార్మల్ కాదు కదా, బికాజ్ ఐ డూ యోగా అండ్ ఐ డూ జిమ్మింగ్. సో అలా వి స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. Okay, mainly is because of my Apple Watch I found out, because we don't sit and count our heartbeat na. Of course, pulse rate Apple Watch lo oka feature undi. When if I'm sitting like this anukondi, nenu cinema chustunanu calm ga కూర్చుని ఉన్నాను, మూమెంట్ లేదు, and if my heart rate stays above 115 or 120 consistently for 10 minutes, సొంతగానే అలారం ఇస్తుంది, something is wrong. And so because of my Apple Watch I figured out. First Google, now Apple. You must be grateful. Yes 100%. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చెప్పారండి మీకు నార్మల్ గా దీని తాలూకు ప్రాబ్లమ్, హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ కంటిన్యూ? అంటే అది ఏదైనా అంటే పర్మనెంట్ గా తగ్గడానికి ఏం లేదన్నారు? బీటా బ్లాకర్స్ తీసుకోవాలి, ఇంకా వేరే దారి లేదు. ఎనీ కార్డియాలజిస్ట్ ఐ హావ్ కన్సల్టెడ్ 2 3 బీటా బ్లాకర్స్ అంతే. డిఫరెంట్ బీటా బ్లాకర్స్. అంటే ఇప్పుడు డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ లో కూడా ఉన్నాయా? డైట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ మామూలుగా ఐ యామ్ ఎనీ విచ్ ఇస్ వెజిటేరియన్. నేను ఎలాగైనా వెజిటేరియన్, నేను స్వీట్స్ తిన్ను, నాకు చాక్లెట్స్ ఇష్టం ఉండదు, నాకు ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టం లేదు. సో ఇట్స్ ఫుడ్ తగ్గట నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ కాన్షియస్, ఐ ఈట్ కాన్షియస్లీ. బట్ నెయ్యి గట్ట బాగా ఎక్కువ వేసుకుని వెజిటేరియన్ కున్న ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఉంది. నీడ్ నాట్ బి నెసెసరీలీ నాన్ వెజిటేరియన్. వెజిటేరియన్ కుండే ప్రాబ్లం వెజిటేరియన్ కు ఉంటుంది, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఊరికే ఎక్కువ తినేయడం. నాకు అంత లేదు, బికాజ్ ఐ ఆల్వేస్ బీన్ ఆన్ ద modeling and yoga and to be on the slimmer side. I believe in good health, I believe in yoga, I believe but ఈ 20 years బ్లాక్ కొంత ఇంపాక్ట్ చూపించింది మీ హెల్త్ మీద? 20 years కాదు, చిన్నప్పటి నుంచే. ఫర్ మీ బై బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఐ హావ్ సెడ్ ఇట్ ముందు ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను చాలా సార్లు చెప్పాను. I was born a female child, like girl child. So my parents wanted a boy, typical 1980s. So by birth only that trauma has accumulated. Okay. మామూలుగా తెలుగు ఆడియన్స్ ఓన్లీ నోస్ అబౌట్ మై డివోర్స్ అండ్ డివోర్స్ రిలేటెడ్ ట్రామా, బట్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రమ్ మై బర్త్ అండ్ మై చైల్డ్హుడ్. సో హ్యాపీ మదర్స్ డే అనగానే ఇట్ ఇస్ లిటిల్. అంటే యు ఫేస్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ అండి ఇంట్లో
ఫాదర్ మదర్ దగ్గర. Yeah. Huh? And my mother told me that my father didn't see my face for 3 days. 3 రోజు నా ఫేస్ చూడలేదు బికాజ్ నేను అమ్మాయి పుట్టానని. ఆవిడ ఎందుకు నాకు చెప్పాలి, నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, కామ్గా ఉండదు కదా అది చెప్పి ఎక్కడ బాధ ఉంటుంది నాకు. జస్ట్ నేను ఆడవాళ్ళు పుట్టాను కాబట్టి నా తండ్రి నా ఫేస్ చూడలేదు. అండ్ దెన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మా తమ్ముడు పుట్టేశాడు వెంటనే 1 year తర్వాత. సో హీస్ తో లైక్ రాజాబాబు. Okay. So you can imagine how the situation And will be. I can see, because as an infant rather, how beautiful must you have been at the time, how Yeah. your father really avoided seeing you. Something, again, it is a naseeb, kisi ke naseeb. అందుకని ఐ బిలీవ్ ఇన్ ప్రారబ్ధ్. ఏదో ఒక ప్రారబ్ధం ఉంటుంది, ఏదో ఒక రీజన్ వల్లే మనము ఒక తల్లిదండ్రిని సెలెక్ట్ చేస్తారు. అది మీరు పెరుగుతున్న దాంట్లో కూడా మీతో పాటు ఎక్కడ అది క్లియర్ అవ్వలేదండి? అవలా అలా మీతో కంటిన్యూ అయింది. యువర్ నెగ్లెక్టెడ్, యువర్ నెగ్లెక్టెడ్ చైల్డ్. యా, ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇన్ ఇండియా ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ ఆర్ ఫీమేల్ ఆడ బేబీని చంపటం ఇస్ సో నార్మల్ ఇన్ ఆ కంట్రీ. ఆఫ్ కోర్స్. At least thankfully, because they were educated, so they didn't kill me. That is only I should say thank you. But it was, every day was a hell. ఆ ట్రీట్మెంట్ లో పెరగడం అన్నది అది నోయింగ్ ఫుల్లీ వెల్, మీకు తెలుసు. ఒక తల్లి ఉండి తల్లి ప్రేమ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా ఉండటం ఇస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. సరే తల్లి లేదే, అందరూ మనకి ఎక్కువ సెంటిమెంట్ ఉంటుంది, ఆ పాపం తల్లి లేదు, పాపం తల్లి లేదు. తల్లి ఉంటూ ఆ తల్లి ప్రేమ ఎక్స్పీరియన్స్కి రావడం అంటే ఇట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్. ఇట్స్ that issue is much more stronger for me than my divorce. For me, divorce comes very secondary in my life.